Okay, so welcome, ladies and gentlemen. I'm sorry, we will have to start. We will let people in. Very nice to see such a good crowd this afternoon at Konstakademien. My name is Lizzie Shea. I'm the director of Judisk Kultur i Sverige, Jewish culture in Sweden. We are thrilled to be able to present for you this seminar in connection with March 68 and the expulsion of Poland's Jews. This is a topic which is extremely important and very little spoken about everywhere, actually. Growing up in Israel, just had a talk with Anat yesterday, we didn't know anything about it. Even here in Sweden, the reactions to our posters in town so far have been, what is it, 68? Or what happened in 1968? They connected to power, I don't know, flower power, or I don't know what, or the Holocaust. So we are extremely happy to be able to present the series of events throughout the spring, and with this seminar, which will be followed by a second one on the 23rd of April. This project started about a year ago in cooperation with Martin Englund, who is a PhD on history. He also runs a project called Fördrivningen in cooperation with the Nordiska Museet, and with Anna Grinzweig Jacobsson, who wrote the book Flykten till Marstrand, and also an exhibition that is now showed at Botkyrka, at Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, until the 12th of May. And of course, Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, with its program director, Ebba Luna Guevara, all of us together have created this series of programs. So as I said, the exhibition opened up a couple of weeks ago and is still at Botkyrka. Please, if you haven't seen it, you should. Now we're going to talk about the expulsion of Poland's Jews. On the 23rd of April, Arvet efter March 68, and then we will have a finissage to the exhibition on the 12th of June with Gregor Nowinski film Vägen till det blågula. I'm going to leave the stage now to our keynote, Anat Plocker. She's a historian originally from Israel, and Martin will elaborate more about her and what she does for research. This will take about, the first part of the program will take about an hour presentation, and the Samtal, conversation between Martin and Anat. And then we will continue with the rest of the program after the intermission, and there will be some kind of a fika during the intermission. Anat, we're very happy to have you here with us, and from Vienna this time, not from the United States. And I leave the stage now to Martin and to you. Thank you very much. Pratar jag så här bara? Det låter bra här. Okej, hej allihopa. Anat, I'm going to introduce you a little in Swedish, so you can't control if I'm telling the truth or not. Anat Plocker har skrivit en bok som heter The Expulsion of Jews from Communist Poland, som kom förra året, 2022. Och när den kom så fick jag mejl från kanske 4 personer samtidigt som sa: har du läst den här boken? Det här är det som hänt. För att det händer inte så jättemycket internationell forskning inom det här fältet som håller på med den antisemitiska kampanjen och 68-migrationen och det. Så att här hände det verkligen något förra året som kom. Och så skaffade jag boken och så läste jag den och så tänkte jag, gud vad spännande och så. Så tänkte jag, hur ska jag få hit henne så vi kan få prata med henne, vi kan lyssna på henne och se vad allt som händer och så. Samtidigt som jag håller på att samla in, jag säger er, för nu känner jag igen så många här inifrån. Det känns som att vi gör det här projektet tillsammans, jag och den här publiken. Med att samla in levnadsberättelser och försöka förstå det. Så i den boken då som Anat har skrivit verkligen liksom försöker ta ett helhetsgrepp om vad den antisemitiska kampanjen handlade om. Och det är det hon ska försöka sammanfatta i sin föreläsning nu, väldigt, väldigt kort för oss. Så jag är extremt glad att hon är här, och hon kommer alltså från Stockton University i USA, men är i Wien just nu, men är från uppväxt i Israel av polsk-judiska föräldrar, varav mamman kom i den så kallade 68-migrationen. Och pappan kom på 50-talet. Så det här finns också i hennes släkthistoria.
Så med det sagt, och hon kan polska, jag kan inte polska. Så ni har alltid tolkningsföreträde mot mig, ni som kan polska. Ni kan alltid berätta hur det egentligen var, medan hon har hela den bilden. Och tycker jag ett väldigt intressant perspektiv på det här av att också ha det från att vara en del av en israelisk offentlighet och en amerikansk offentlighet och med det polsk-judiska i släkten. Ja. Så med det sagt så ska jag lämna över till Anat Plocker. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you everyone for coming. Thank you, Lizzie, of course. Thank you, Martin. Thank you, Jewish Culture in Sweden, for inviting me to give the keynote today. My book, that Martin mentioned, The Expulsion of Jews from Communist Poland, came out last March, a year ago. And it brought to English reading audience for the first time, really, the story of the March 1968 events and their deep connection to contemporary Eastern European politics, specifically to memory politics in Eastern Europe today. And today I'm going to discuss this book and how it's connected to my family history and how it's also connected, as I said, to the contemporaneous situation in Europe, or in specifically Eastern Europe. I want to start on a nice spring day when I was sitting in Poland in the archives of the Institute of National Memory in Warsaw, looking at secret police files from 1968, when suddenly I came across a familiar face in the photos. My mother, age 22. I found out the photo was taken on one night in March 68 when she was out with one of her good friends, a fellow student, Leon Sfard. That night was the night that Leon was arrested for his involvement with the student protests. My mother wasn't arrested. She was not in the leadership in any way. Leon was jailed for a few months, and he was released on the condition that he and the entire family leave Poland forever. 50 years later, in 2018, Michael Sfard, Leon's son, said in an interview for a British website, and I'm quoting now, my father's involvement in March 1968, had a very big impact on me. Our home was very political, and I grew up with the principle that you should do the moral thing, even at a cost. Michael is now a very well-known Israeli human rights lawyer. He and his law firm litigated hundreds of cases pertaining to the everyday lives of Palestinians in the West Bank and Gaza. He is the grandson of the well-known Polish Jewish poet David Sfard and the film scholar Regina Dreyer Sfard on his father's side. And he is the grandson of the author Janina Bauman and the renowned sociologist Zygmunt Bauman on his mother's side. All of these people, right, the Polish state forced out of Poland, together with Michael's parents, Anna and Leon. In his book, The Wall and the Gate, Michael explains that he has taken up the Palestinian cause because Palestinians in the Israeli territories have no citizenship status. In 1968, his parents and grandparents and my own family, for a short period, had no passports, no citizenship. The Polish government had given them one-way travel documents, took away their citizenship illegally. My book, The Expulsion of Jews from Communist Poland, analyzes the process by which state authorities deprive citizens of citizenship, turn a minority into a security threat, force people out of their homeland. And it traces the story of the victory of nationalism over citizenship rights, over equality,
Like Michael, I seek to learn what we can learn about our political reality from 1968. As I said, my own family was forced to leave in 1968. My maternal grandparents, Yusuf and Manya, were pre-war communists. They escaped to the Soviet Union in 1939, right, running from the German invasion. As communists, though, and despite having endured very harsh conditions during their escape and their time in a kolkhoz in Kazakhstan, they came back to Poland when the war ended. My grandfather, Yusuf, worked for the TSKZ, the Social Cultural Association of Jews in Poland. He had risen to prominence in the Upper Silesia section, where he became head of the local TSKZ. It is a family story that the future leader of communist Poland, Edward Gierek, who was born like my grandfather in Sosnowiec, used to cross the street in Katowice at the time. That was the regional capital. So he used to, when he saw my grandfather on the street in Katowice, he used to cross the street to shake his hand so everyone would see. 20 years later, after they had lived in Katowice for 20 years, my grandparents moved to Warsaw, where my grandfather worked for Volksstimme, the Yiddish language daily, until shortly afterwards, the state forced him out of his job, forced the family out of the country. My uncle, Władek Godkorn, published in Italian and later also in Polish a literary memoir of his childhood in Poland, entitled A Child in the Snow. In the book, he describes my grandparents' strong attachment to communist Poland. My grandmother said to him, "Now we are at home, u siebie." My grandparents felt that way, felt they were at home, despite the violence against Jews right after the war. The new Poland, the socialist Poland, was supposed to fulfill their dream of belonging, as Janina Bauman entitled her book. Her son-in-law, Leon Sfard, saw his identity thus, and I quote, "I am a Jew and a Pole, both things, not one before the other." But in a world that places ethnic national identity above all others, such dreams of belonging had little chance of coming true. Their Poland showed them the door. And now we ask, what happened in 1968, right? So in March 1968, tens of thousands of students across the country left their classrooms, went on the street to protest for democratic reforms. They wanted more free speech, they wanted more inter-party democracy, all kinds of changes to the communist regime. Among them were, as I said before, Leon Sfard, my mother, and the student leadership, which was made up, right? It was made up of kids of Polish communists, many of Jewish heritage. The Polish Communist Party, the Polish United Workers' Party, as it was called, responded by accusing the students of serving a Zionist conspiracy. A conspiracy aimed at destabilizing the regime, aimed at destroying communist Poland. Newspaper headlines condemned the students such as Henryk Schleifer, Józef Dajgewand, Adam Michnik, professors such as Zygmunt Bauman, Bolesław Bus, all people who had so-called Jewish-sounding names. 9 months earlier, the communist regime had already lodged similar accusations against Polish Jews. Then for appearing to support Israel during and after the June 1967 war, and in contrast to the position of the Polish government, which was against Israel.
In March 68, following the demonstrations, the first secretary of the party, right, the head of the Communist Party since 56, Władysław Gomułka, listened to certain party members and decided to purge the Jews in the name of national security. An anti-Zionist media campaign that blamed Polish Jews for political disorder began. So did a massive purge of Jews from state institutions, from party organs, a purge and a campaign that lasted until late summer, early fall. And so in less than a year, the Polish government managed to stop the reform movement and drive out of Poland 15,000 Jews. Key party members demanding loyalty to the nation and its embodiment in the communist regime worked successfully to destroy the Jewish presence in the party and in state institutions. It was a deeply rooted fear of a Jewish conspiracy that set the tone for the regime's reaction to the student unrest. In the late 1960s, party members, security service officers, constructed narratives of fear of Jews. They construed Jewish behavior as a threat to the very existence of the Polish socialist nation. And I don't use fear here as a political tool in the hands of cynical politicians, rather as an emotion that came from a deep identification with the nation, from a perception of threat to the future of the collective. Chief party members, rank and file activists, state officials came to fear a Jewish threat, personified in Zionist imperialist nationalism. And the Zionist enemy was an internal enemy working from within the party and the state, and also an external enemy operating internationally, right? Aligning itself with the enemies of Poland. Party members feared that Jews would undermine the current regime, would take over the country in the guise of reforming socialism. And Jews would do so as supporters of Zionism, which stressed the ethno-national aspect of Jewish identity and served as a guiding ideology of a state that allied with the worst enemies of Poland, specifically West Germany. At the center, at the heart of this battle that the communist government waged against the students and reformists and Jews, stood the question of the memory of World War II, the narration of the history of that war, with the Communist Party taking a Polish nationalist stance. In 1967-68, like today, the media focused on debates about concentration camps, about the rescue of Jews during the Holocaust. In Gomułka's era, the Communist Party aimed to make a Poland for Poles, defined in ethnic terms, a Poland where there would be only one point of view in the past. This move that the party had taken towards national communism, the growing importance of Polish national symbols, Polish ethnic identity, not just changed the commemoration of the war, right, but also came from their identity, the identity of these party members, right, that they saw Poles as the primary victims of World War II. And the Communist Party waged a campaign against Zionists in the name of Poles martyred in the war, Poles forgotten because of a so-called Zionist plot to raise awareness to the Holocaust, to erase the memory of Polish heroism.
They saw publications about the Holocaust as part of a Zionist conspiracy against Poland. And they saw the student protest movement as a Jewish Zionist attempt to weaken communism. So the nationalist wing of the party, their fear of Jewish conspiracies only intensified in '68. And it unleashed an attack against Poland's so-called subversive Jews. To understand this fear, we have to talk a little bit about the '60s in Poland. And it was a period, or the late '50s and early '60s. This was a period when the Holocaust really entered public discourse. Various publications on the Holocaust started to appear in Poland, and not just in Yiddish. And we see a wave of publications, of memoirs, of scholarly work. The regime erected important memorials to the Holocaust, such as the Treblinka Memorial Site that opened in '62 and the Lublin Monument. The period of '56 to '68 also gave rise to a narrative about the war that is still central to Polish perceptions of the Holocaust. It integrates the fate of Polish Jews into the story of Polish heroism in a very specific way. And we see during this period both Polish and Jewish scholars publishing works dealing with the rescue of Jews. The activities of Żegota, the underground organization that tried to save Jews and worked under the umbrella of the Home Army, right? Their activities become known to the general public, embraced by the communist regime. Books, films, newspaper articles. My grandfather, for example, wrote an article about Irina Sandler. Scholarly works publicized the stories of Poles risking their lives to hide Jews. And in this narrative, the specificity of the Holocaust could not disappear. The German occupiers wanted to hunt and kill Jews. The few survivors owed their lives to Poles, according to this narrative. Jews thus become a foil against which Poles measure their own heroism, their own willingness to sacrifice, turning the Holocaust into this background story, Jews into passive victims, in contrast to the active, heroic Poles. Rescue narratives stress the dangers Polish rescuers faced, portraying them as equal to the danger for Jews. And of course, this rescuer narrative fit very well with the state ideology of the time that stressed the Polish national way to socialism. The ideology that wanted to push all Jewish elements out of the party in favor of patriotic Poles. Interior Minister Mieczysław Moczar and his so-called partisan faction in the party wanted, right, they wanted the state cleansed of Jews. They wanted Jewish history to disappear from the pages of Polish history. Many in Moczar's circle, including himself, also claimed to be former members of the resistance. And as the Holocaust, as the systematic murder of Jews becomes a key issue in the history of World War II, not just in Poland, but in the West, these voices in the party, these partisans, began to protest. They were so tired of seeing memorials of World War II taken over by Jews, while fictional and scholarly works at home and in the West omitted the torment of Poles during the war. The partisan faction worried that Zionist Jews worked to erase Polish sacrifice from the pages of history, that their role in defeating Germany would be forgotten forever. And once Gomułka indicated in June '67
that the time had come to start that one last purge of Jews. Officials in the highest ranking members of the Ministry of the Interior turned to that most painful thing, the memory of the war. They were determined to make Polish suffering and heroism the one and only subject of national commemoration. As today, so then, Polish politicians, press scholars, artists, intellectuals, to become patriotic, to embrace a world view in which of World War II, in which Jews were marginalized, passive victims, and Poles played only a positive role as either victims or saviors. Cultural institutions, such as the state publication house, were purged of Jews. The subject of the Holocaust was silenced in Poland for several years. Today, again, the Polish government rejects academic freedom and historical complexities, safeguarding instead a nationalist narrative of the past. In January 2018, an international scandal erupted as the Polish parliament passed new laws regulating the memory of World War II, publicly stating that Poles collaborated with the German occupiers in the persecution of Jews may lead to 3 years in jail or a fine. This law excludes academic and artistic contexts. The Prime Minister of Poland, Mateusz Morawiecki, defended this law, saying that, I quote, "It protects the good name of Poland from slander, and that the truth about World War II must be safeguarded." Similar memory laws have been passed in some of Poland's neighbors, in Ukraine, Lithuania, Latvia, all in a bid to control the narrative of the war, to present the citizens of those countries as victims and rescuers who bravely resisted the Nazi occupation, silencing historical debates on questions of collaboration. The Polish Prime Minister held a press conference on the issue at the Ulma Family Museum of Poles Saving Jews in the small town of Markowa. This museum opened in 2016 as part of the government's effort to emphasize the role of Polish rescuers, while rejecting new studies that draw attention to Polish participation in the persecution of Jews. It is rumored that the Polish government is planning 2 more museums for the rescue of Jews by Poles. Anyway, after some negotiations, the Israeli government, in late June 2018, the Israeli government, together with the Polish Prime Minister, announced that the law would be amended. The Polish Prime Minister said that the law was very just, but he had to amend it because of pressure from international interests, which is a well-known anti-Semitic trope. So in return for amending the law, the Poles agreed to change the memory law, and in return, the Israeli Prime Minister, Netanyahu, along with Morawiecki, issued a joint statement. This declaration accepts the Polish narrative on the murder and rescue of Jews. It highlights Polish saviors and the Polish underground state's role in hiding Jews. And it rejects, and now I'm quoting from it, it rejects the actions aimed at blaming Poland or the Polish nation as a whole for the atrocities committed by the Nazis and their collaborators of different nations. The statement ends with, and I quote again, "a rejection of anti-Polonism and other negative national stereotypes." The statement fulfills the aspirations
of the very politicians who 50 years earlier, in 1968, succeeded in driving out of Poland 15,000 Jews. They also rallied against anti-Polonism. They also sought to protect the good name of the nation. The rhetoric used today by PiS, by Morawiecki's party, Kaczynski's party, and other right-wing government officials, is very, very similar to that the communist government used against the students in March 1968. The language of contemporary Polish nationalism, its focus on the memory of World War II, is closely related to the language of their predecessors. Polish nationalists who operated within the communist framework in the 60s and 70s. They believed Jews posed a danger to communist Poland, as they not only undermined it by demanding political reforms, but also by shaking its moral foundations, spreading what they considered lies about collaboration. The cultural purge, the public silencing of the memory of the Holocaust, are probably the most successful aspects, actually, of March 1968, successful from the point of view of the regime. A view, right, because this view that Poles either rescued Jews or remained indifferent during the war persists, still retains a central position in Poland. And as we look to the situation in Eastern Europe today, we see the continuing importance and centrality of World War II narratives for the current war, the war in Ukraine. Once dismissed by political scientists, by historians as just rhetoric, not worthy of serious attention, the war in Ukraine has put into focus how important it is to understand how discourses on the war shape contemporary politics in Eastern Europe. Because now memory wars have become genocidal war. The Russia propaganda machine continuously engages in these historical allegories, with Ukrainians portrayed as Nazis and Russians as liberators, as repeating, right, the historic role of the Soviet army as denazifiers. This narrative is not just the result of Russian history. It is also a reaction to the memory politics of the last decades. East European right-wing governments have denied collaboration with the Nazis in the genocide of Jews, and at the same time have continuously compared the Nazi and Soviet occupations. The Soviets had done to them what the Nazis had done to the Jews, goes the story. This memorial policy emerged from feelings like those expressed in 1968. East European suffering has not been acknowledged enough. And indeed, Russian governments have never acknowledged crimes committed against the former Soviet republics. And furthermore, the Russian authorities escalated their views on World War II. Famously, in January 2020, Putin gave a speech at Yad Vashem, Israel's central Holocaust memorial, in which he erased the Soviet alliance with Nazi Germany and portrayed Ukrainians, Lithuanians, and others as collaborators. In 2021, Russia passed memory laws about World War II that attach fines and prison sentence to, and I quote, any public attempt to equate the aims and actions of the Soviet Union and Nazi Germany during World War II, as well as to deny the decisive role of the Soviet people in the victory over fascism. As the historian Francine Hirsch has recently argued, we should understand these laws, this escalation, as setting the stage for the war in Ukraine. Another element from the decades of national communism that have played out during the current crisis is the battle against local, indifferent,
and hybrid identities. The current Ukrainian government, despite its difficulties, problems before and during the war, represents the possibility of building Ukrainian identity based on belonging to the state and the culture, not an ethno-national identity. Ukrainians can be Russian speakers, can be Jews, can be Tatar. Their loyalty is to their city, their region, to their government. And that has constantly been proven over the last year. Just as during World War II and in the 60s, these types of identities are coming under fire, with Putin seeking to destroy this new Ukraine. In 1967, in a far less violent attack, but with similar undertones, First Secretary Gomułka urged Jews to choose a homeland, rejecting the idea that Polish Jews could be just that, Poles and Jews, not one before the other, as Leon said. For the minority, like Leon's Fard, this led to immigration to Israel. But Israel made similar demands of Polish Jews, to be one or the other. Though it highly desired the arrival of these new immigrants, they received a rather cold welcome in their new homeland. Some Israelis wondered why they had stayed in Poland for so many years after the Holocaust. Why haven't they come sooner? Several 1968 immigrants, including Janina and Zygmunt Bauman, Michael's grandparents, left Israel after a short time. His parents, Anna and Leon, his paternal grandparents, chose to stay in Israel. So did my family. My parents built their lives in Israel. They strived and they succeeded in becoming part of Israeli society. My uncle, Wojtek Goldkorn, went on his own path, immigrating to Italy, where he became a journalist and a writer. My grandfather, Yusef, rebuilt in Israel his Yiddish-speaking community. He worked for the Israel's Yiddish daily, Let's Deny Us. Later in life, he would, once a week, travel from Bat Yam to Tel Aviv to meet his fellow Yiddish writers at Levik House, the Association for Yiddish Writers and Journalists in Israel, and the Israeli Center for Yiddish Culture. Many of his friends from 1968 would come to Levik House. It was their last refuge, the last holdout for secular Yiddish culture. Despite lifelong pressure to abandon their diasporic language, his diasporic language, my grandfather never left it behind. Tragically, Janina Bauman could not belong anywhere. In her words, and I quote, "I left that country, Poland, in the distant past, abandoning all my young hopes and passion. Now I belong nowhere, but perhaps to belong means to love and to be loved, and then that is all that truly matters." End quote. After the fall of communism, when it became possible to go back to Poland, Janina Bauman still felt she could not live there. She feared that history would repeat itself. She chose to continue her life of not belonging in England. And I quote again, "That's why I can't return, because I would have nowhere to run if I ever heard that I was a stranger, that I was unwanted in my native country. And that is something I wouldn't be able to live with from day to day." For Bauman, Israel was not the land to run to. She was a Holocaust survivor who belonged to Polish culture, who was a British citizen, continuing millennia of Jewish existence between languages, cultures, citizenships, identities. Today we see that Israel's government is aligning with the traditional enemies of East European Jews, with racists, with ultranationalists.
with those who follow the path of pre-war fascists and post-war national communists. The government is shedding the last facades of democracy and moving on a path well known to East European Jews. The lesson therefore, from 1968, is the lesson that Michael Sfard has brought forward, that we must fight for those marginalized, denied rights, persecuted in the name of national security everywhere, and especially in Israel. Thank you. Thank you. So, thank you very much, Anat. Now I'm going to ask a few questions here, and we got 15 minutes before fika. En kvart innan vi får fika. Ni kan ställa frågor snart. Kan ni förresten fundera på vad ni vill ställa för fråga. Och om man är obekväm med engelska så kan man säga frågan till mig på svenska. Så kan jag översätta den till Anat på engelska. Så gott jag kan. Så kan jag fylla en eget innehåll på vägen också, lite halvt det där. Det är ett privilegium man har som översättare. Bra. Thank you very much, Anat. Thank you. I was very impressed by the discussion, by your talk, that you make it so personal, so much about living people and people you know and things like this, and you make it also really historical, but also really up to date with the questions today and the political situation, and you point out so many important things. But I'm going to pull you back to a real basic level. If you're going to explain to somebody what happened in Poland in 1967-68, the anti-Semitic campaign and the migration, to explain what happened and why, should you start with talking about structurally established anti-Semitism in Poland, or should you start talk about the political situation, the party, about communism? In your book, you got the word communism in the title. So I wonder, shall we start to talk about anti-Semitism in Poland, or shall we start talk about Poland during the Cold War, the political system? Where shall we start? That's my first question. Thank you, Martin, for the question, for the introduction. Not for me, at least, this is not a very difficult question, because anti-Semitism really doesn't explain anything. Because if you say there's anti-Semitism as part of political structures and cultures in Poland, it doesn't answer the question why it appears, why it erupts violently at a certain moment, right? And if we want to understand what's happening in a certain moment, why is it that in 67, 68 we start to purge the Jews, and we have to look at the current political situation, we have to look at Cold War politics, we have to look to the stirrings within the party, we have to look at how the entire project, actually, and that's also in the book, the entire project of communist nationalism, which also got rid of ethnic Germans in Poland, which really worked in two waves in 56 and 57, but then again in 67, 68 to get rid of Jews, who continuously they worked to get rid of other minorities. And Gomulka also had this entire project that he started in his first reign in the late 40s, when he was also in charge of the expulsion of Germans from the newly acquired territories of Eastern Poland. So we really have to look at that, at the contemporary politics of 67, 68, or I would say even 56 to 68 to understand. Anti-Semitism is just this layer underneath. So you start then in the politics, in the situation, yes. To understand. And then I wonder one thing about, because it's I think a lot about this subject, Polish anti-Semitism, because it's when I talk to these people, it's been explained and brought up in a way that it's something really manifest and heavy that you have to deal with. And then I wonder, is it this idea that it's so important to show, as you says, in the memory wars, the main way to fight these memory wars
for nationalists, as you explained, is to say that we are really nice to Jews. We are saving their lives all the time. This is what the Polish nation is actually doing all the time. And this is the way to fight. But if you look like Roman Dmowski or like old Polish anti-Semitic ideas, they wouldn't say like, we are so good at saving Jews or we're so good at helping Jews. So at some point, the strategy the anti-Semitic strategy is to say that we always help Jews. And this I find like it's quite an interesting paradox in this. Can you explain this conflict in a way? No, I understand what you're saying. I would say that Gomułka did stand in many ways on the shoulders of Dmowski and other Polish nationalists in his desire, as I said, to create a Poland for Poles. First and foremost, a Poland where there are no minorities to speak of, because he sees minorities as a security threat. And in this way, he is very similar to Dmowski, right, who also sees Jews as a security threat, especially in the context of World War I, for example. So there are a lot of continuities here as well. But I think what these Polish nationalists are doing, they're also the communists are putting themselves in the current context of when they're living, right? When sort of the Holocaust emerges as this central moral event in European history that one must always align itself against, right? Every European nation has to show, right, where it stood vis-a-vis the Jews to prove its moral authority. And so here they have to come and say, okay, so we save the Jews. And also because we're talking about structural anti-Semitism, there's always the undercurrent that maybe Jews are running the world. So maybe we should prove that we are nice. Okay. Yes. Yeah. And that's one of the points that I really, one of the things that I saw clear from reading your book is that you put forward like that people were like almost, what do you say, honest in their anti-Semitism, or to say it's sincere in it. Like there's one way you can look at an anti-Semitic leader of a country or a racist and to say like they have a strategy. They like tell all these things. They know they're not true, but then they tell all these things. But you tend to press that they were really scared. Like, was it like this when say Mikołaj, or the most anti-Semitic communist leader, say that they were scared of a Jewish conspiracy when they were falling asleep at night at home, without being in a political debate. They were just feeling like, oh, the Jews are really threatening us. I think you can't, because otherwise the bigger paradox is to say they're anti-Semitic, but they don't believe in anti-Semitic conspiracies. No, if you say they are racist, and you say they hate Jews, and you say they have they are inspired by previous generation of Polish nationalists who hated Jews, then yes, they also believe in Jewish conspiracies, in Zionist conspiracies. But this is also very typical of communist regimes. And communist regimes often trapped themselves in the bubbles of their own propaganda, and they believed in it, and they lived in it. And they came to, because once they talked the language all the time, and they lived it. And they lived in this reality, and they believed in it. And you can't really find the documents anywhere, right? There's always this idea among Polish historians that it's just a cover-up language, but cover-up for what? For something that doesn't exist. There's not a single document that says, oh, we don't really think so, but we'll tell them just in case. Right? And these people wrote down everything. If you go to an archive of the Communist Party, they wrote down everything. They have minutes that are hundreds of pages of extremely boring discussions, in which no one says, wait, we don't actually think so. No. So maybe someone in their hearts of hearts didn't believe it, but it doesn't really matter also for the argument in the end. No. Okay, my last question before I open the floor. I would like you then to take this
now a crash course that you're just gonna give everybody. Polish nationalists. We take Dmowski, we take the Gomulka regime, as you call it, national communist, and then we take PiS and Morawiecki and Kaczynski. And these 3 steps, what is the continuity here? It's not, of course, it's not the same, right? I'm not a historian, I would never say anything is the same. But I would say there are building blocks of the way you think, how you construe what is Polish identity, who belongs to the Polish nation, who belongs to Poland, right? And you can definitely see from Dmowski, who was, of course, interested in very different minorities than Kaczynski, right? Dmowski is interested in Jews, in Russians, because Ukrainians, all these groups, and seeking in the end to create an ethnically homogeneous Poland. And this is Gomulka's goal, is to create the ethnically homogeneous Poland, and this is the goal of the Kaczynski government. But of course, they have their different stories and different politics, and of course, right, times have changed. The enemies are different. Now we are shooting Muslim migrants on the Belarusian border. Right, that's our enemy, and LGBTQ is our enemy within, right? Yeah. So of course the enemies in the context change, but the problem of these ideas of Europe, the 20th century nationalism, European nationalism of the 20th century, these ideas are unfortunately not leaving us. Thank you very much. Thank you. Okay, so let's see if there's somebody that wants to pose a question to Anat, or comment something, or talk about themselves for an hour. No. But is there anybody that would like to ask a question? And you can bring it to a completely other level. It could be like something you thought of, and you don't have to continue our conversation. Yes. I can't hear anything. Here comes the microphone. Lisa with the microphone. Oh. Yeah, is it on? Yeah. Thank you for your presentation. Super interesting. I have a question about the campaign against Jews. I was wondering how did that come about, like in the public sphere? Were like campaigns that you actually saw like physically, or was it more like articles? I mean, how can you talk around that? Thank you. So the question was what specifically did the campaign look like, right? So it was what we would call multimedia for the time. So you would see headlines in the newspapers explaining to people what is Zionism, what is the Zionist enemy, how the students, who they work for, who's really behind the demonstrations, a lot of that stuff. There were massive demonstrations like this one in this poster, massive demonstrations organized by the government against the students. There were television shows, radio shows, so there was a whole propaganda blitz in the press, basically, and all of this demonstrations. So they would bus the workers from their workplace to go and demonstrate against the students. Thank you. A question, I mean, how could the Jews be a threat in Poland in 1967? They were a small minority, weren't they? So the question of how could they be a threat, how could anybody be a threat? Are the Muslim migrants sitting on the Belarusian border the biggest threat to Poland's future? No, and neither were those Jews. But in their imagination of these communists, they really thought that these Jews are infiltrating everywhere in the party and they're operating against us. So yes, that's what they believed. Towards a belief in a strong conspiracy, that the Jews were powerful and had connections to other countries, and yes, that could ruin everything. Yes, but my point is that it doesn't necessarily have to be Jews. There have been many tiny minorities and small minorities in other countries that have been seen as the biggest threat to our security. Yeah. And they often are actually the weakest members of society. Yeah. I want to ask a question.
Was it? Did they really believe that the Jews were a threat, or were the Jews just used as a scapegoat because of the Polish students, these bubbling other issues of rights, civil rights? Weren't the Jews used as scapegoats? Not that there was a true belief among the government. There was no scapegoating. They actually believed in this stuff and in what they were saying, and you have to understand, when you go into the secret police file and you read all of these endless documents about Jewish behavior, you understand how obsessed they are with this. And you also understand how this completely leads also to a lot of problems for them and to their downfall. So it's also, if you scapegoat somebody and do something, you at least have it as a successful strategy. Right, because then Gomułka comes into 1970 into huge demonstrations, and he has to leave office because he completely missed what's going on because he's busy, right, running away, persecuting these Jews, while the real people who are the real problems are boiling underneath, and they're so busy looking over there. Also, Gomułka very quickly wants to shut down the anti-Zionist campaign. Within 3 months, Gomułka goes to the party and he's like, I don't know if this is a good idea, because they're starting to call all communists Jews. And he starts to get very worried that this is bringing out all the demons of the Żydokomuna and the belief that all of the party is Jewish. So he shoots himself in the foot completely with this. So that's why also the argument of scapegoating doesn't work. And that is my question too. What is plain anti-Semitism without the idea of conspiracy? Is that a part of it? I mean, you brought a big part of Poland into it. Please say again. Anti-Semitism. Yeah. Without the idea of a conspiracy is strong too, and it must have been strong in Poland at the time. Yeah. I don't understand what's anti-Semitism without conspiracy. It's like the main, yeah. It's like it's the main one of the most important parts of anti-Semitic thought is to believe in Jewish conspiracy. You can't, it's not separate. Of course, but anti-Semitism exists still. Yeah. To some. Yeah. Without any conspiracy idea, just hate and so forth. Yeah, that's a big empirical discussion, but I think that if you go and study modern anti-Semitism on like the internet forums and things, you find like for the George Soros theories, and the most anti-Semitic ideas have a piece of conspiracy in it. I would say. Yes. Yeah, it's a part of it. Yeah, yes. Yeah. Okay, yes, sorry. Can I ask a question first? Okay, sorry. I don't We know. didn't Yeah. see. We delay fika for 2 minutes also. I'll be super quick. Yeah. I don't want to interrupt anyone speaker. Thank you so much to start. It's a very interesting. I understand a lot more than I ever did before after your talk. And I had a question about the reactions of the student protesters about the very big anti-Semitic campaign. Yes. Thank you. The book really is about so my book is really from the point of view of the regime. It doesn't really bring so much, just a little bit, the point of view of the students, but it's mostly about how and why the regime operated in this way. And what's interesting about the students' reactions is they completely reject this idea that this is anti-Semitic. They completely reject the idea that that anyone will tell them that they're Jews, but they leave. So, and then you see chief dissidents like Michnik and Baumann and other people giving talks about 68 and saying, no, the Communist Party is just run by a bunch of idiots, and they were just scapegoating us, and this is really about us Polish intellectuals. So there's a lot of feeling of betrayal, a lot of feelings of they won't tell us that we're Jews, which is completely understandable. They won't tell us what our identity is. We should decide it, and indeed they are right.
And along that side, that comes a complete rejection that the anti-Zionist campaign was even important. They sort of say, no, this is not the story. This is a story about reform. This was just an excuse to get rid of us. And they don't really want to discuss the Jewish aspect of what happened in 67, 68. Yeah. Thank you for this very excellent information and explanation about this story about 1968. But you see, I miss one factor. It was the conflict inside the Communist Party between the local communists during the Second World War and that to stay in the Soviet Union. They came back and built the new Poland. Because they used this Mickiewicz story, Dziady, and the student protests as an excuse to lose their conflict in the party, and as usual, we have been the kozioł ofiarny Sündenbock, as in the history of things. So Wehrplant, as the ideology of this whole action, you didn't mention one word about Wehrplant. In my opinion, it is a very complicated situation. Not only one factor, anti-Semitism. It was one of the First of all, the talk did not argue actually there was anti-Semitism. It argued something else. But the second thing is that the book includes a lot more things. And in this talk, I focus specifically on an aspect that is the least talked about when they talk about 67, 68, which is this aspect of the memory wars, of the conspiracy theories. So I focused on the things that people less talk about. In the book, I discuss other things and other factors, and I discuss the student movement a lot more, of course, but you can't put everything into a talk. Into 30 minutes, you can't put an entire 250-page book. And it's good that it's been brought up for the audience, for the sake that the conflicts inside the Communist Party was a huge factor to explain the situation also. So now we got that added from the side. Do we take one last question? Is it, yeah? Okay, we take one last. One last. Yeah. Yeah, thank you, of course. I have one question. Gomułka's wife was a Jewish woman. Do you know something about the reactions about it in the party and what happened? No one in the party absolutely cared who the Gomułka's wife was this or that. And in fact, for Gomułka himself, his wife belonged to a category of Jews that was acceptable, which was Jews that were totally and completely loyal to the party and who were totally and completely in line with him. And that was his wife. And there's no talk about this at all in the party. Nobody talks about his wife and her origins. And I think most importantly, if we don't want to impose identities, I don't think she identified in any way as Jewish. Thank you so much. Okay. Thank you, Martin and Anat. Yeah? Okay, thank you very much, Anat. Thank you for answering this. And Author Mikołaj Łoziński from Warsaw. He is an award-winning author, and his book Stromer is going to be published in Swedish at Norstedts. So this is an extra bonus, but we are extremely happy on your premiere at Judisk Kultur i Sverige i alla fall, to have you here and I know that you have also a family story to share with us. And please welcome Mikołaj Łoziński and Martin Englund. is it still, we got sound, all of us? Yes. Gör vi ljud? Thank you for having me. I just want to say one thing before, and then we start. Is it fine? Yeah. Okay. There have been some questions in the break that I have to attend to. Many people asked about Anat's book, where we can find it. You can buy it.
var ni kan köpa Anat Plockers bok. Den finns på Amazon, säger hon. Och så var det och i annat fall kanske man kan dyka på den. Nu kanske inte. Hon föreslog att beställa den på Amazon. Annars, och så fanns den på något annat e-bokställe som jag glömde vad det hette nu. Men det är lätt att hitta den på nätet om ni googlar hennes namn och The Expulsion of Jews. Titeln heter The Expulsions of Jews from Communist Polen. Och det finns ett utdrag ur boken i det här som jag ska göra lite reklam för. Det är ett program för den här serien som säljs till special price. Där ute idag för 100 kronor, annars 150. Där alla vi som deltar i det här programmet har med några texter. Jag introducerar lite temat i början. Och sen så är det kommer ju vara ett till samtal i april. Och då, de som är med i det samtalet har också texter med här. Så att allting liksom kontextualiseras tillsammans i den här... Forgotten Exodus. Ja, tänker du på... projekt som är på gång. Daniel Schatz, det som han arbetar med. Precis, som håller på att samla in. Och det finns ett projekt, Forgotten Exodus, som håller på att samla in internationellt erfarenheter från den här migrationen. Ett annat då som jag också fick tips om i pausen här nu är att jag ska göra reklam för min insamling som heter Vi det fördrivna. För att jag pratade lite så här, eftersom jag träffade så många som jag har pratat med, som jag har samlat in levnadsberättelser av. Men så blir det helt kontextlöst för alla andra som inte är med i det här. Alltså, vad jag menar med viet här, man pratar om, det är en insamling jag har på Nordiska museet som försöker samla levnadsberättelser från alla som kom till Sverige från Polen på grund av den antisemitiska kampanjen i den migrationen. Så då har jag bett massa människor skriva om sitt liv i den här insamlingen. Vi har till och med haft en skrivkurs på Paideia som har genererat en levnadsberättelse, men det är 10 personer som har skrivit om sitt liv där, som kanske blir färdiga sen. Men så på det sättet, så då gör jag också lite reklam för det att om ni vill läsa de här levnadsberättelserna som är nyhetsskrivna, insamlade, så ska ni gå in på minnen.se/tema/vi. Eller så googlar ni bara minnen vi det fördrivna som insamling. Så kommer ni hitta den också. Raska på, ja. Precis. Så att det var det jag tänkte, det var dags. Ja. Anats bok. Anats bok finns att köpa på Adlibris och Bokus. Fick jag reda på där. På engelska, den finns bara på engelska. Absolut. Vad bra, förlåt. Now it's time. At least I've settled all the practical stuff. Take your time. Yes, we're going to begin this talk with Mikołaj Łoziński that you're going to tell something and then we're going to read something. Yeah. Hello. So I thought I should start today with something that may seem off topic for you, but something that has something to do with Sweden. Actually, there's always been a Swedish connection in my work. After high school in Warsaw, I went to Paris to my girlfriend, and we rented our first apartment together from a very interesting woman. She was Swedish, but living in France for 30 years. The apartment wasn't expensive. She didn't even want a deposit. Actually, the only condition was to take care of her plants, water her plants. And I was 19 at the time, and I was a bit intimidated and overwhelmed by a new country, new city, new language, and so on. And I think that this Swedish woman must have felt it, because she used to drop in from time to time, and not only to verify how we take care of her plants. She was very
intelligent, warm, and cool. We talked a lot, we laughed a lot, and actually the only sad topic that kept coming up was her son. She loved him the most in the world. She raised him by herself, but now she didn't even know his phone number. She only knew he was somewhere in United States. And I remember that once I asked her, why is it that you have no contact with each other? And she told me that he was very cruel to her. He used to criticize her all the time by saying everything she does wrong. And a year after we started renting this apartment, this woman died. And a week later, her son called us just to say that we have to move out and he will come to take our keys. So we were kind of afraid that some sort of monster would show up, but actually the man who came to take our keys turned out to be as sensitive, as warm and intelligent, just like his mother. And it struck me. I mean, why two people who obviously loved each other so much were unable to communicate? And to make a long story short, that's what my first book, Reisefieber, is about. So there's this Swedish connection. Thank you. And then we got, that's your first book, Reisefieber. And the next book was The Book. The book, actually the idea for the book also came to me in Paris. When I was studying, I used to have a job as an assistant to a blind psychoanalyst. And I remember that at the university there was a notice board, and a friend of mine found a little announcement there saying a blind psychoanalyst is looking for an assistant. And he said, you should try. And I said, no, I don't think so, because first of all, I'm tall, then I speak French with a strong Polish accent. She'll be afraid of me. But he said, try. And I tried, and it was really great. I mean, I remember we got on very well from the very beginning. And I remember my first day, she showed me the desk where we are going to sit to work, because my work was basically, I was reading her out loud letters, books, newspapers. I was also writing for her, and we were also going to the grocery store. So she showed me and she told me about everything I had to do. And it was always 2 hours. It was once a week, 2 hours. And in between, there was a coffee break, 10 minutes. So this first day, we worked for 1 hour. Then we had a coffee break, and she said, you know what, I wonder, can I ask you a question? I said, sure. Can you tell me what is the story of your family? So I said, of course. My grandparents were Polish Jews, pre-war communists. Then during the Second World War, they went to France. They were in La Résistance. Then after the war, they came back to Poland to build some sort of communist paradise. Then there was 1956, and they cut off ties with the Communist Party. Then there was 1968. Then 1981, martial law, and 1989, the end of communism in Poland. She did not comment it at all. She just, we went back to work. Next week, same situation, coffee break.
she said, I'd like to ask you one question. I said, go ahead. What is the story of your family? So I was really surprised. I said, okay. So I started. Polish Jews, pre-war communists, the war in France, then they came back home, communist paradise, 1956, cut off with the Communist Party, 1968, my parents in the democratic opposition, then 1981, then 1989, end of communism. She did not say a word. We came back to work. And this situation happened also for the third time, fourth time, and fifth time. And I remember the sixth time I was on the bus, just going to work with her. I had my family story so well prepared in my head because I was sure she was going to ask me the question. And so we are working, coffee break, I'm ready for my performance. But she didn't ask. But me, from this very moment, I started to think about this story of my family, also asking myself, what was more difficult for this blind psychoanalyst to understand? The complicated history of my family or the complicated history of this country, Poland? So, in the book, I'm trying to describe the three generations of a Polish Jewish family, starting from the turn of the 20th century up to the present day. And this family story is intertwined with the story of Poland. And when I started writing this book, my family was very happy. They would tell me a lot of anecdotes, they would show me photos, souvenirs, they would tell me what I should write about. But it took me 5 years to write it. And after 3 years, I showed them some excerpts. And then their attitude has changed. They started telling me that I became dangerous, that they should be really. There are certain things that they should not discuss in front of me, and also they started telling me what I should not write about. And those dialogues, I've decided to put them between the chapters. They're black pages. The family members are telling me what I should not write about. Because I very much wanted this book not only to be a family story, but also a book about how to write a family story. About the process, about the process of writing the family story. But they were fine when it was published. It was in 2011. Only one of my aunts said, "Oh my God, now everybody will know that we're Jewish." Yeah. Great. And just not so everybody understood, the book is called The Book. Because I decided to focus myself also on objects, because in this kind of Polish Jewish families like mine, there is no continuity of objects. There are no valuable pictures or family tableware or furniture that would pass from generation to generation, because only the most simple, the most common, the most mundane objects had survived the war, like glasses or keys. So
and at the end I was looking for a title, and each chapter of the book is named after an object. So I've decided to give a title, The Book, because I was sure that this book would also become a family objects like those I'm trying to describe in it. Great. And now we're going to read one object from the book. That is also, you can follow it in the program if you want to. But first, you could read a part of it in Polish. Of course. First, okay. We take it in Polish first, and then we take it in Swedish. Okay. And I have to say, I know that the normal crowd at these events, they are often going to meet professional actors reading in a very efficient way. And now I'm going to read today. I read for my children when they're going to fall asleep, but don't have too high expectations on my reading. Is the book in English or in Polish? In Polish. In Polish, yeah. And it's going to come out in Swedish, and this is just the first part that is out, and it's going to be at Norstedts. Not this one, I think Stramer. Stramer, yeah, so this is just one, yeah. Klucze. Kiedy mój dziadek upadł na ulicę i z kluczykiem w ręku umarł obok swojej czerwonej Łady Samary, babcia widziała go przez okno. Potem przeszła do okna w kuchni, zobaczyła to samo i wróciła do pokoju. Usiadła na niskim taborecie, zmieniła okulary i wykręciła numer telefonu. Skarbeczku, tak powiedziała do mojego starszego brata. Co u ciebie? Ciepło masz w chałupie? Wiesz, chyba coś nie tak z twoim dziadkiem. Leży już 10 minut przed domem i się nie rusza. Może przyjechałbyś? Z góry patrzyła, jak obcy ludzie pochylają się nad jej byłym mężem. Śnieg padał na jego wojskowy mundur i ordery. Skórzana teczka wpadła mu spod pachy i otworzyła się. W środku musiał stłuc się słoik, bo miód wylewał się na chodnik. Byli 30 lat małżeństwem. Zbierało się coraz więcej ludzi, zasłaniali go. Ktoś pokazał palcem na pierwsze piętro, na brudne okna w mieszkaniu dziadka. Babcia odruchowo zrobiła krok w głąb pokoju. Moja mama wyjmowała z teczki klucze, które po sobie zostawił. Leżały w pękach, w zatłuszczonych torbach foliowych po mleku. Niektóre były lepkie, zardzewiałe albo połamane. Setki kluczy. Dlaczego zamykał wszystkie pokoje, szafy, szuflady? Jak je teraz otworzyć? Wkładać po kolei każdy klucz w każde drzwi, mieszkania, mebli, garażu, piwnicy i niedokończonego domu? Latami rysował i pokazywał na kartce, co gdzie będzie. Budował dom dla rodziny, której dawno nie miał. Co z pszczołami, które tam zostały? Muchy, mówił o nich przez telefon, był pewien, że jest na podsłuchu. Muchy uciekły mi na drzewo. Czego znowu się bał? Nie wiedziała też, czemu pszczoły uciekły z ula na drzewo. Pamiętała, jak zadzwonił w 1968 roku powiedzieć, że jej siostra złożyła papiery na wyjazd z Polski. Ona chce wyjechać do I, krzyczał. Dokąd? Do I jak Irena. Okay. I try to do it in Swedish then. Yeah. Then you can correct if it's done wrongly. Nycklarna. När min morfar ramlade omkull och dog på gatan med nyckeln i handen bredvid sin röda Lada Samara såg mormor det genom fönstret. Hon gick till köksfönstret där hon såg samma sak och sedan tillbaka till rummet. Hon satte sig på en låg pall, bytte glasögon och slog ett telefonnummer. Hej kära du, sa hon till min storebror. Hur har du det?
Är det varmt hemma hos dig? Vet du, det verkar som om morfar inte mår bra. Han har legat utanför huset i 10 minuter nu och han rör sig inte. Kanske du kunde komma hit? Hon såg där uppifrån hur några främlingar lutade sig fram över hennes före detta man. Snön föll på hans arméuniform med ordnar och medaljer. Han hade tappat läderportföljen som han hade burit under armen och den hade gått upp. En glasburk måste ha krossats där inne, för honung hade runnit ut på trottoaren. De var gifta i 30 år. Fler och fler människor samlades. De täckte över honom. Någon pekade mot andra våningen, mot de smutsiga fönstren i morfars lägenhet. Mormor tog instinktivt ett steg baklänges, in mot rummet. Mamma tog fram hans efterlämnade nycklar ur portföljen. De låg i knippor, i kladdiga plastpåsar som hade innehållit mjölk. Några var klibbiga, rostiga och avbrutna. Hundratals nycklar. Varför låste han alla rum, skåp och lådor? Hur skulle hon nu kunna öppna dem? Pröva varje nyckel i varje dörrlås. Till lägenheten, möblerna, garaget, källaren och det ofärdiga huset. I många år hade han ritat och visat på ett papper hur det skulle se ut. Han byggde ett hus åt en familj han inte hade haft på länge. Hur var det med bina som blev kvar där? Flugorna brukade han kalla dem på telefon. Han var säker på att han var avlyssnad. Flugorna har flugit över till ett träd. Vad var han så rädd för? Hon hade ingen aning om varför bina hade rymt från kupan till trädet. Hon mindes hur han hade ringt 1968. Han ville berätta att hennes syster hade lämnat in en ansökan om utresetillstånd. Hon vill resa till I, ropade han. Vad menar du? Till I som i Irena? Ambulansen stannade och stängde av sirenen. Människor flyttade sig åt sidan. När läkaren steg ur bilen halkade han, men föll inte. Mormor såg hur han lutade sig fram över kroppen. För ett ögonblick dåde han den helt. Sista gången hon hade talat med honom var efter skilsmässan och ombyggnaden, nästan 20 år sedan. Då hade han gett henne nyckeln. Tack, hade hon sagt. Lägenheten var så ojämnt och orättvist uppdelad. Hon borde inte ha tackat. Samma dag hade hon bytt lås. Och så kunde hon äntligen stänga dörren om sitt eget hem och han om sitt. Mormor lutade sig en bit ut ur fönstret för att försöka se någonting. Senare brukade hon höra honom genom väggen. När han talade i telefon, när han satte på tv-apparaterna, när han hade dambesök. På gatan och i tappan brukade de mötas utan ett ord eller en blick. Sista gången det hade hänt var samma dags morgon. När hon hade kommit tillbaka från en promenad med deras yngsta barnbarn. Läkaren kontrollerade pulsen i halsen och lyfte på hans ögonlock. Nycklarna från sjätte knippan passade. Mamma kunde komma in i sin fars lägenhet. Nu behövde hon bara skjuta upp dörren. Hon föreställde sig att han skulle finnas där inne. Han skulle gunga på stolen, dricka te utan att ta upp skeden ur glaset i metallhållaren. Torka sin varma panna med uniformsjackans gröna arm. Han skulle se henne och hålla fram en grå papperspåse mot henne. Lösviktsgodis. Eller så skulle han inte se henne komma in. Han skulle titta på sina 2 tv-apparater som stod ovanpå varandra. Ofta var båda påslagna. På den under var klockan snart 5 på eftermiddagen, på den övre nästan 7. På den undre pratade svartvita människor polska, på den övre var annorlunda, hade färg och talade ryska. Det var svårt att förstå något, för man hörde också en tredje tv från köket. På väggarna hängde hans offer, hornkronor ända upp till taket, troféer från hans jakter, från bilen i skogen. Han brukade skjuta med sitt gevär på rådjur och hjortar genom den nedhissade rutan. Om han träffade stannade chauffören hans på beda och han steg ut ur och gjorde slut på djuret med pistolen. För 2 år sedan hade chauffören tittat i backspegeln och sett hur hennes far låg medvetslös i baksätet. De var på väg till stationen för att hämta hans fästmö, en läkare från Moskva som mamma aldrig hade träffat. Han fick hjärt- och lungräddning på uppfarten till militärsjukhuset. Efter en dag och en natt i koma kvicknade han till, men han var inte längre densamma. En gång kallade han mamma och hennes syster för horor. Jag har inte varit här sedan dess, tänkte hon, och hade fortfarande inte tryckt ner handtaget.
Oh. Thank you. This is yourself in Swedish. How does it feel? Great. Great. Okay, so we got some extra time, so I would like you to tell something about your last book, Strömmar, because that's what's coming for us, for the Swedish audience for the first time. Yes, Strömmar is my last novel. But Strömmar is also my grandfather's family name. His name was Salomon Strömmar. This was his real name. And I remember when it took me 8 years to write Strömmar, but I remember that when I started writing it, it was in 2011. I was sure that I would change the family names, because after all, Strömmar is a work of fiction. But a few years later, my older brother Paweł and we gave an interview for Newsweek about what it's like to live in Poland with Jewish roots. And this article was shared on several nationalist websites. I had a look at it, and there were at least 500 comments below, which fell pretty much into two categories. First, get the fuck out to Israel, and the second, give your real names. Actually, the second idea inspired me. I thought, why not? I've always liked this surname. Strömmar, it means strong, hearty. So I thought that it will be back to stay, at least in my novel. So even Polish anti-Semites have had a positive role in the creation of this novel. Thank you. So, in your writing, and we very much get outside perspective of the anti-Semitic campaign and what happened in 1968, which is an important part of your family history and of the history of Polish Jewry. And the most people here that have experience of it left. But you, in your family, people stayed, and now you are approaching the subject in literature. And how has that been? How is this topic to write about? 1968 or the general? Yeah, maybe just general. And your family. Yeah, like for instance, my father, when he read Strömmar, he told me something I very much liked. He said, usually people are born and grow up with their grandmother and grandfather. And then at some point, the grandparents pass away. But it was not his case. When he was born, he had no grandparents. And he said that thanks to my book, he got them back. That's really nice. Yeah. I think we got time for one or two questions from the audience, if anybody wants to ask Mikołaj something. Yeah. Can I just say one thing before the question? Yeah. Maybe because my perspective is different from the other perspectives here, because I'm from Warsaw, I'm from Poland, and I didn't even know I was Jewish until the age of 7. And because as majority, I mean, my grandparents decided to stay in Poland after the war, as did the majority of Polish pre-war, Polish Jewish pre-war communists. So they cut off ties with they broke from tradition, from the language, from the Jewish culture,
from religion, of course. So they could not pass it to, they did not pass it on to their children, meaning my parents. So my parents could not pass it on to us, to my generation. So until I was 7, I didn't know I was Jewish. And I remember I grew up in a working class district, Czerniaków in Warsaw. And I played a lot with other children in the courtyard. And one day, I was 7, I came back from the courtyard. And I said, "Mom, there's one Jew down there." And she looked at me and she said, "I think there are 2." And I was so disappointed because in the courtyard we used to play with other children a game called countries, cities. I don't know if you know this. You draw a circle and then you throw a knife to gain territory. And when you throw a knife, if it sticks in, it's fine, you won. But if it bounces off, because there's a little stone, it means that you lost. And we called this little stone a Jew. That's why I thought it was something really negative. But then, of course, my parents told me, "But it's great, Einstein, Rubinstein, so many talented people, it's fantastic." And I remember thinking to myself, okay, if it's so great to be Jewish, so why didn't you brag about it before? But all I want to say that it's quite hard for a child to get this information because this is all you get, actually, just as fact. You don't get tradition, language, religion, culture. Actually, you only get this information and you have to figure out for yourself what it really means to be Jewish. And today I think that it's something like a neat bonus to my Polishness. Yeah. Thank you. Okay. I actually, this game with a knife, and you in some way you gain territory in a like world domination. You're taking game. turns, and it is explained in one of the life stories I have collected from 68 Migrants, and she wrote the one, Bronya Sokolovich, she's called, that wrote this, that she was playing it directly after the war, and she said, like, we played this game because it was directly after the war. But then it still survived until your childhood. Yeah, still in the 1980s. Yeah, they still played it with a, yes. It would probably be rude to ask you about the details of your next book, so let me put it that way. Is it possible for a writer to stay on with the story of your family, your own experiences as the subject of your writing indefinitely? My writing is just a work of fiction, but loosely inspired by real characters. But this is my background, and I'm very much interested in the family history and relations between parents and children and between siblings. I think this is my subject. Forever. I don't know. Yes. We sit and talk about our parents and our life and our family. It goes on the whole life. Yeah. Great. One more question, maybe. Yes? Just a comment. I hope it's not the last novel. I hope it's the latest. I'm working on the continuation, actually, on the second volume of Strammer, taking place during the Second World War. Okay. It's going to be completely different from the first one. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. So glad to have you here. For taking part of this. Thank you. Okay. This is the one? Shall... Thank you, Mikołaj. And Dziękuję bardzo. This is the first time that Mikołaj is with us, but not the last one, that I can tell you. So you will see him again at Judisk Kultur i Sverige, together with other contemporary Polish
writer of Jewish origin. And I had a question actually, but I think I will save it to the coming panel because I find it fascinating for me as an outsider, whose most of my knowledge about Polish Jewish people are from the Holocaust survivors. And then I encountered the 68 generation through my friend Jakobsson, and of course my friends here, Dorotea and Maciej and many others. And now I listen to Mikołaj, who is a son of that generation who stayed in Poland. And I just wonder, Martin, maybe for you, maybe later on, is there a difference? What a difference in experiences? Is there a difference of feeling for Poland, Jewish identity, wrestling with the past? Must be many differences between these generations, those who left after the Holocaust, those who stayed until 68, and those who were born and still live there as contemporary, active person within the cultural sphere. For me, it's very fascinating just to reflect on that. But I'm happy to invite our next panel anyway. Martin, you introduce. Well, please. Maybe you get seated and then I introduce you all. If you need any introduction. Hej. De här tre, ja precis, ni får sitta som... Det får bli lite... I centrum. Whatever. Okay. Well, I sit down as well. Nej, svenska! Underbart språk! Svenska. Eftersom min polska inte håller för det här. Nu kom fram till sista samtalet för idag. Som vi ska hålla på med fram till klockan 6. Och det har rubriken att skriva om mars 68, eller 1968. Och den här fördrivningen och allting. Och jag tänker att det har också kommit upp så många teman när vi har pratat innan som också kan komma som finnas i det här samtalet. Och jag kan börja presentera alla som sitter här, även fast det inte behövs. Alla vet ju vilka ni är, men vi presenterar ändå. Här har vi Dorotea Bromberg som har varit förläggare på Brombergs förlag och som ni alla tre tillhör den här migrationen och har själva skrivit om den. Du har inte kommit med en full bok utifrån där, men det finns ett jättefint utdrag från 2008 som du har skrivit i den här. Ja. Och ditt sommarprat som finns på nätet är också en väldigt bra källa där du berättar mycket. Och du gav mig också igår ett tv-program som finns på YouTube från 1988 där du och din pappa och din mamma berättar om ert liv som var jättebra, som den här rosa mannen om ni vet har lagt ut. Som var jättespännande, som jag tittar på precis. Och så finns också en bok om din pappa, historien om Adam Bromberg, som är det är en typ halvfejkad självbiografi kan man säga. Eller det bygger på hans testament efter sig. Den är skriven i jag-form fast det är Henrik Grinzweig som har skrivit den utifrån det materialet. Ja, det stämmer. Precis, och den kan du förklara mer om hur den funkar, den boken. Så, jättebra bok. Det är du. Ja. Och sen så har vi Maciej Zaremba, som i Polen har lärt mig heter Maciej Zaremba Bielawski för en polsk offentlighet. Och som ni vet är journalist och författare. Och nu här idag då, framförallt företräder du din bok Huset med de två tornen, som handlar om din mamma, skulle jag vilja säga mest kanske, men mycket om dig själv också. Och din pappa också. Och då 68 händelserna, migrationen, den antisemitiska kampanjen och allt det här som det här handlar om. Och sen så har vi Anna Grinzweig Jacobsson här. Nu blev det att jag pratade inte lika länge om det var orättvist. Men nu fick det bli så. Anna Grinzweig Jacobsson som har skrivit boken Flykten till Marstrand. Som utgår, det är en biografi tycker jag, en kollektiv biografi kan man säga, som utgår från intervjuer från din egen historia, men du har liksom expanderat den till alla andra som var där med dig, som också kanske var äldre och därför minns mer ifrån det och vet mer om vad som hände där. Och intervjuat på en förläggning i Marstrand dit ni kom när du kom till Sverige. Och den boken kan man köpa där ute också. Det stämmer. Precis. Så att, och man kan också koppla till det här att
Łoziński också skriver om mars 68 att förhålla sig till det här. Så, och när jag jobbar med mitt avhandlingsprojekt så har jag läst alla era böcker väldigt noga. Tillsammans med Emilia Digenius bok. Emilia Digenius också här någonstans. Hej Emilia. Gjort en analys av dem tillsammans. Och då finns det vissa teman i dem. Och jag tänker så här, för att använda tiden så bra som möjligt så skulle jag vilja att vi liksom dyker in rakt i de här olika temana som jag har hittat. Som jag märker så här, även om man tittar på en migration som kommer av samma anledningar ungefär under samma period från samma land till Sverige, så är alla jätteolika, alla har olika erfarenheter och varit med om olika saker. Men det finns vissa saker som kommer upp, som jag tycker jag ser som att i alla de här böckerna kommer upp saker som man brottas med. Och jag börjar med de känsligaste sakerna som liksom är så här riktiga ämnen som man behöver ha och brottas med. Som ni alla har ett behov av att reda ut. Och den polska antisemitismen är någonting. Maciej kommer fram i sin bok till att den ska pratas om i singularis bestämd form. Den polska antisemitismen. Och den brottas också, alltså den finns med väldigt mycket i era böcker. Så att jag skulle vilja höra först, vem som helst får ta ordet och börja prata. Hur ska vi, när man skriver om mars 68 för att förstå det här, hur ska man beskriva den polska antisemitismen? De som inte har erfarenhet av det här, de som inte vet så mycket om det här. Vad behöver man veta om den polska antisemitismen för att förstå vad som hände? Vem vill börja? Alltså det här som jag skrev på det temat, alltså bakgrunden är att jag har i många år försvarat Polen från anklagelsen. Polackerna har insupit antisemitismen med modersmjölken och så. Och när jag skulle skriva, egentligen skulle jag skriva om 68, så visade det sig att det kunde jag inte. Därför att 68 drabbade inte mig, det drabbade mina föräldrar. Så det kommer att handla om dem. Och då var jag tvungen att dyka ner i deras liv och egentligen upptäcka någonting som jag kände men inte visste, nämligen att antisemitismen under den polska mellankrigstiden var på gränsen till en sinnessjukdom. Alltså det var en kollektiv psykos. Jag tror att Czesław Miłosz använde det uttrycket. Det var alltså inte, man kan ju liksom tycka illa om judar eller andra folk av olika skäl, men det här gick ju över alla gränser. Så att jag fick för mig att skriva att det egentligen kan betraktas som ett integrationsprojekt. Alltså, när man ska så att säga skapa Polen efter 120 år av icke-existens, som har så många minoriteter, både religiösa och etniska, och där 90% på frågan vem är du? Inte svarar polack. Inte därför att de är ukrainare, utan därför att de är bönder som överhuvudtaget inte har någon nationell tillhörighet. Och då blev den här polska antisemitismen, framförallt som den var framställd och propagerat av Dmowski, ett mycket stort politiskt projekt. Mycket större än den folkliga antisemitism som kunde ha olika. Så att det var liksom på gränsen till alltså någonting väldigt farligt, nästan på gränsen till en enande faktor. För att förstå vilka vi polacker är så måste vi först ha en jude och förhålla oss till. Och därför har ju Polen svåra problem nu. Därför att man får ju uppfinna dem där. Nu vill jag inte liksom säga, innan jag säger ett ord till så ska jag säga att för mig finns det två Polen. Det är alltså liksom det verkar finnas två Israel idag. Så att jag kan inte säga någonting generellt om Polen, därför att den andra halvan, den producerar nästan en gång om dagen en bok om judarnas historia i Polen. Och som är oftast utomordentligt uppriktiga, ärliga och genomarbetade. Så. Vill någon ta vid? Ja, det kan jag göra väldigt kort, för att jag tror att där delar jag mina erfarenheter med många i min generation. Och jag, till skillnad från Maciej, är uppvuxen i den här
kommunistiska versionen av den polska judendomen efter andra världskriget. Vi talade om kommunistiska paradiset som skulle byggas då. Och i det här fallet så var det min pappas projekt väldigt mycket. Inte min mammas. Men hur som helst så tillhör jag den generationen som haft föräldrar som har genomlevt väldigt, väldigt kraftfull antisemitism under mellankrigstiden. Alltså den ska absolut inte glömmas. Det är därför jag tänkte på det direkt. Och haft föräldrar som upplevt det som mycket unga, och det var en av anledningarna varför min far blev kommunist, eftersom det var ju så fruktansvärd antisemitism som var så utbredd. Och sen genomlevde de kriget med enorma förluster på olika sätt, byggde upp det här kommunistiska idylliska paradiset Polen som absolut inte skulle innehålla något av detta. Men eftersom de upplevt vågor av antisemitism under sina liv så har det alltid funnits. Jag har alltid vetat att jag är judinna utan att det spelade egentligen så stor roll till vardags. Alltså till vardags upp tills jag blev någonstans i tonåren så jag kände till det, och jag visste att det var många förfärliga saker mina föräldrar har upplevt. Det visste jag ju om, men jag kände inte av det. Tills jag kände av det, och det med besked. Så att jag tycker att vi ska tillföra ytterligare en spelare här som inte riktigt nämnts idag, som har inneburit otroligt mycket för den polska antisemitismen, och det är den polska kyrkan. Och den har alltid spelat väldigt stor roll, alltid enats med makten, oavsett vilken makt det varit, fortfarande gör. Det är inte unikt för Polen förstås, Putin gör samma sak med den ryska kyrkan, men i Polen den katolska kyrkans betydelse för antisemitismen har varit kolossal. Så den skulle jag vilja tillföra här. Ja, det blev för långt ändå. Det blev långt och bra, tack. Anna, vad tänker du är grejen med antisemitism i Polen? Så här, jag var 6 år gammal när jag lämnade Polen med mina föräldrar, och jag skulle kunna uttrycka det som så att jag har också fått antisemitismen med modersmjölken. Och det betyder att jag har hört berättas om den så långt tillbaka jag kan minnas. Och det har lite grann varit definitionen av att vara jude för mig. Men vad som blev tydligt i arbetet med min bok, där jag då har intervjuat andra som var med på flyktingförläggningen på Marstrand, dit jag då kom med mina föräldrar hösten 69. Vad jag tydligt har förstått i de här intervjuerna är ju att jag har ju blivit förskonad, tack vare att jag var så liten när vi lämnade Polen, har jag blivit förskonad från att se min judiska identitet som ett stigma. För det är ju något som alla som har vuxit upp som judar i Polen, alla som har vetat om att de var judar, nu tittar jag här på Maciej eftersom han befinner sig lite i en annan kategori, men alla de har ju vuxit upp med det som ett stigma, vilket jag är fullständigt förskonad ifrån och naturligtvis väldigt tacksam över. Mm. Men jag tror att det spelar stor roll. Alltså jag tror att våra känslor på det här området är väldigt olika, därför att jag har under mina 17 år i Polen aldrig någonsin noterat antisemitism. Hade jag vetat vem jag var så hade jag kanske noterat den, eller säkert noterat den. Men det kan inte göras ogjort. Alltså jag har inte de känslorna. Och min första reaktion, alltså Mikołaj sa att när han fick veta att han var jude så var det liksom ett bonus till hans polskhet. Och så var det för mig också. När jag fick veta det av min mamma på hösten 68 så tänkte jag, för det första, kommunisterna, de här tölparna, de bestämmer inte väl som en polack, det är jag. Ättling till de polska riddarna, så att jag kände mig upphöjd. Jag var nu dubbelt adlig, dels den gamla polska adeln, vad det nu betyder, men också kung David och som den brittiska premiärministern Disraeli
som någon gång blev elakt tilltalad av några lorder som först så räknade de upp sin antecedentia och så sa de till deras och ni sir? Well, så jag vet inte vad mina förfäder gjorde för 300 år sedan. Men jag vet att för 2000 år sedan så var de hovmän hos kung David och de var bögar redan då. Fint. Ja. Fin historia. Då tänker jag på ett till tema som jag vill hoppa till. Som också är extra intressant med tanke på Brombergs förlags gärning. Det är då, alltså, när man läser era böcker, biografier, och så ser man då som att den här miljön som ni växte upp i och som de erfarenheterna som finns där, som ofta är ganska ett litet, sparsamt judiskt liv, och det är också väldigt påverkat av att allting är på något sätt, alltså att förintelsen ligger som en vägg mellan en själv och tidigare generationer. Det blir som någon slags liksom så här, rensat bräde, vad blir det nu? Nu blir det nytt sådär. Och sen sker de här sakerna och sen så hamnar man i Sverige och ska bygga ett nytt liv. Och väldigt många, för många i er migration så blev det viktigt med det judiska. Blev mer viktigt på olika sätt. Att söka och förstå sin identitet och vad som finns där. Och då märker jag i så många av de här levnadsberättelserna som människor har skrivit, som jag har samlat in, att många lyfter fram Singer som så viktigt. Och att det är så viktigt att få läsa om den här miljön. Och så tog det en twist till på det. Jag läste om, ni vet, Johanna Rubin Dranger som har skrivit en bok som heter Håkom oss till liv, om hennes judiska släkt, om förintelsehistoria och sådär. Och så vet hon att hon hade släktingar i Grodno som levde där före förintelsen på 30-talet. Så. Och hon hade ju Singerbilden och kanske Spelman på taken-bilden i huvudet. Och så får hon se ett fotoalbum. Och så har de jättesnygga, trendiga 30-talskläder och är så här urbana människor. Och så blev det som att man tänkte att hon visade så tydligt den här krocken mellan det mytologiska nästan. Eller den är ju också sann, stätterlivet och det där. Men liksom, när man knyter an till det gamla polsk-judiska kulturen och sådär, och ni som då har skrivit och verkar processa det, vad ser ni där på den här äldre miljön? Vad ska man säga om den? Vad har ni lärt er om den när ni har liksom skrivit om det här och utforskat det? Vad tänker ni om den världen? Ja, jag hänger på direkt det här med Singer. Det intressanta med honom, och framförallt att han hade förstås förmågan att berätta och återskapa den här världen som har försvunnit. Men eftersom jag kände honom ganska väl, pratat många gånger om det, så han var ju lite speciell på det sättet att han ville aldrig höra talas om Holocaust. Han ville aldrig prata om det. Och det är inte bara så där som många av våra föräldrar, att de har stängt dörren, bygger nytt. Han har inte ens stängt dörren. Han har aldrig accepterat att Holocaust har inträffat. Och det av det enkla skälet att han har bestämt sig att han ska återskapa varenda detalj i den här världen. Människorna, hur de interagerade, hur de älskade, hur de hatade. Och det var den världen han ville leva i. Och det var för att kunna berätta om den och se till att den levde vidare för såna här författare och läsare som levde efter honom, eller som lever nu. Och så att det var lite speciellt. Jag har aldrig träffat en författare som var så extremt bestämd på den punkten. Och det var hans önskan att förmedla det roliga, vardagen, och, på ett roligt sätt och spännande sätt och sorgligt sätt och allt det där. Men sen din fråga, därför jag ser det i två delar. Den andra delen är intressant för att det finns mycket att säga om det här, hur vi gått vidare med våra liv efter att vi kom hit förstås. Och det har vi gjort på många olika sätt, väldigt mycket beroende på vad vi lämnade och hur vi lämnade Polen och vad vi hamnade i för miljö och här. Jag menar, om det blev liksom att man, som vi försökte bygga ett förlag och bygga ett nytt liv, och det ska vara så nära svenskhet som möjligt, för att förstå de svenska läsarna, för att veta vad det är för böcker vi ska ge ut. Men många valde en annan väg där man liksom ville fortsätta umgås väldigt mycket, leva i den här polska
kulturen. Och det finns varianter på det här. Jag anlägger absolut inga synpunkter på vad som är rätt eller fel. Men det är väldigt olika hur vi gjorde. Men det jag vill komma fram till är att förr eller senare, helt oavsett vad vi valde för väg, så fick vi barn eller fick unga generationer läsa eller lyssna på oss. Och så blev det ett val att försöka förstå det här med vår nya identitet. Vad var det? Vad hände med det judiska? Och jag har inte deltagit i en sån här sekulär postkommunistisk dotter till en postkommunistisk jude. Jag har inte reflekterat så mycket, jag har upplevt det jag upplevt, men definitivt byggt vidare och så vidare. Men när min dotter började intressera sig för det här så blev det en helt ny utmaning och nya frågor jag ställde till mig själv. Och jag insåg vidden av det när jag för många år senare reste med några vänner ute i världen. Vi var i Italien eller vad det var, någonstans. En judisk-amerikansk vän hade jag med mig, och varje gång vi träffade några nya människor på vägen och vi skulle presentera oss, så har hon efter ett antal gånger noterat. Och så, kan du förklara, jag förstår inte, vad är det du gör när du säger jag heter Dorotea och jag är polsk-judisk? Jag skulle aldrig säga jag är amerikansk-judisk. Varför säger du det? Du kan säga att du kommer från Sverige, lever i Sverige, du polska. Varför säger du det? Ja, men det är ganska intressant. Jag har inte ens reflekterat över det annat än att jag förstått absolut när jag väl pratar med henne att anledningen till det att jag vill poängtera att jag inte är polska. Att jag inte vill identifiera mig med det vad Polen står för idag. Därmed inte sagt att jag inte förstår när du säger att det finns 2 Polen, det finns säkert många Polen förstås. Men det var väldigt noga för mig varje gång, och jag insåg vidden av det här först. Ja, det är apropå, det är svårt med identiteter och spännande också. När Amos Oz var i Stockholm, då fick han frågan var han hade sina rötter. Buskar har rötter. Ja. Jag går omkring. Nej, alltså det här med identitet tycker jag har svårt för det här. Jag tror att jag har en fluktuerande identitet. Det beror på vem jag pratar med. Jag blir juden i antisemiternas sällskap, men inte så mycket annars. Och jag tror att jag skulle säga som Anna Bikont, att hon var inte säker på om hon hade så mycket gemensamt med de judar som lever idag. Men hon har väldigt mycket gemensamt med de döda. Och jag tror att Tuwim, en av de finaste polska poeterna, skrev att han är jude, alltså han var så polsk. Alltså ingen har bitit sig in och gnagts i det polska språket som han. Så det var därför han var så hatad av antisemiter, för han var polskans virtuos framför andra. Men efter kriget så skriver han att han är en jude doloris causa. Doloris, smärtans. Ja, visst. Så. Och jag tror att det är väldigt, jag skulle nog acceptera det också. Och då behöver man inte ha några religiösa eller kulturella eller andra. Och det är i stort sett bara judar och kanske armenier och några andra nästan utrotade folk som har det på det sättet. Det finns någon passage där i Huset med de 2 tornen när man är i en sån här gammal miljö och du lyckas ge en liten snabb smocka till olika, du skriver något ungefär så här, och i den här samhället så finns det små föreningar för varje etniska minoritet på ett sätt som skulle få modern identitets... den där. Men det är också, man kan också säga att den polska kulturen är otänkbar utan judarna. Så, och då menar jag inte Stetl och så, utan jag menar de assimilerade som ju
onekligen tillför någonting icke-sarmatiskt. Och den polska humorn är... Om du skulle säga, jag trodde att när jag frågade varför du säger att du är polsk judinna, så trodde jag att du skulle svara det för att om du ska verkligen ha roligt med mig så ska det bli på polska. Okej, ja. Sorry. Jag visste att jag skulle... Och det här kan man liksom, det kan man inte, ja, men det kan man inte komma ifrån. Men det är ingenting som drar i dig då när du ser den här singelvärlden? Nej, men du känner det där liksom... Ja, men alltså, skälet till varför jag är förälskad i Mikołaj Łozińskis bok Stramer, det är att den handlar om en inte helt normal familj i staden Tarnów, mycket fattig, en drömmare till pappa och 7 barn. Det här är skrivet från barnens perspektiv och så. Och det är den första boken, den första romanen om judiskt liv i Polen som är lycklig. Alltså förintelsen kastar inte en skugga, den är baklänges skugga på den. Jag tänkte när jag läste den att det är första gången som någon skriver om detta på ett sätt som de polackerna kan identifiera sig med de här personerna och glömma faktiskt att de är judar. Så på det sättet är det, jag menar Singer, men alltså, Mikołaj skriver ju på ett helt annat sätt och så, men det finns, man tänker på Singer också för att det är väldigt konstigt att säga, men det är för första gången som jag tycker att det är en roman som dessa judar blir helt vanliga polacker för läsaren. Och sen får man tänka sig, herregud, och så blev de utdefinierade av oss. Anna, tänkte, och det glömde jag säga i början, att du har ju också kommit med en ny bok, Bröllopspogromen, som går också längre i släkthistoria och djupare i polsk-ukrainsk judenhet. Ukrainsk egentligen. Ukrainsk judenhet, ja. Vad känner du inför den gamla världen bakom förintelsen? Det som den judenhetens historia i Öst- och Centraleuropa. Men jag får ta mig friheten att inte riktigt svara på frågan. Ja, svara på någon bättre fråga. Jag tänker, om vi nu ska prata om Polen 68 och kultur och identitet, judisk kultur. Någonting jag har lärt mig som var nytt för mig är ju att i det kommunistiska Polen, där religion var i princip icke-existerande, åtminstone den judiska religionen, det fanns ju inga synagogor, Polens judar var ju inte praktiserande på något sätt på 60-talet, så fanns det ju trots det en väldigt stark judisk kultursfär. Det fanns ju jiddisch litteratur, klubbar, tidskrifter och så vidare, teatrar, vilket skapade en väldigt stark judisk identitet som var fullständigt sekulär. Och det är något som kanske är lite unikt för Polen, kanske. I Sovjetunionen har det ju funnits så under vissa perioder också, men något som inte finns i, vad ska vi kalla det, den fria världen, där det judiska är mer knutet till religionen. Att det är det som på något sätt definierar den judiska gruppen. Mycket bra sätt. Ja. Du säger det. Och det är något som också märktes väldigt tydligt när de polska judarna kom till Sverige i den här kulturkrocken mellan polska och svenska judar. Ja, den var rejäl. Ja, och orsaken till det var ju att för de svenska judarna var ju det judiska något religiöst. Ja, precis. Även om det inte nödvändigtvis var att man var djupt troende, så var det ändå att man gick till synagogan åtminstone på de stora helgerna, man uppmärksammade sabbaten, man visste vilka regler som gällde och sådär. Vilket de polska judarna oftast inte hade någon som helst aning om. Det där också, precis, det är något som jag stöter på jättemycket, och det är jättecentralt i din bok, den här krocken mellan de polska judarna som kom då och de svenska. Sen ser det väl också så att den här svenska etablerade judenheten som man mötte, en del av de människorna, individerna i den, var polska judar som hade kommit tidigare. Så att alltså, det är ganska specifikt för den här migrationen som hamnar i även om många i tidigare migration också upplevt att det blev en krock. Men den här krocken är så tydlig och den gestaltas på många olika sätt och så. Så jag skulle också vilja, om vi pratar om den, vad har det blivit av den sen? Och jag tänker det här som du lyfter upp, är inte det här ett sånt fantastiskt, alltså föreningen judisk kultur eller
judiska salongerna, alltså alla sådana här saker, som att det finns ett sånt sekulärt judiskt bildningsliv nu i Sverige som har kommit. Är det förändrat eller finns fortfarande den där? Det verkar också vara som att den polsk-judiska gruppen har ganska stark sammanhållning. Alla är inte med i den sammanhållningen, men de som väljer att vara med. Ja, men jag tror det stämmer att just de polska judarna är kanske lite grann en typisk grupp som uppskattar det här judiska, sekulära grupperingarna. Som inte har några kopplingar till det religiösa och till församlingarna och så. Finns det en sån spänning fortfarande, ska man säga? Vad är er uppfattning och vad handlar det här om? Hur ska vi prata om det? Spänning mellan vad? Den etablerade judiska församlingen, svenska judenheten och de polska judarna som kom kring. Ja, men alltså, vi är ju ingen grupp. Nej. Jag skulle säga att jag tror inte det finns någon spänning. Jag tror att snarare så är det väl så att vad definitionen av judiskhet har blivit mycket bredare på grund av oss, så att vis. Och vilket är bara bra. För att det finns väldigt många sätt att vara det där på. Jag är mycket nyfiken på vad min dotter kommer fram till, för att hon har... Så jag hade kunnat försöka skriva lite mer om mina förfäder på mammans sida, fast det är otroligt svårt att hitta några källor. Va? Den här tobaksfabrikanten i Lviv och så. Men det verkar som att min dotter, som är mycket yngre naturligtvis, är väldigt intresserad av det här. Och det är bara bra, roligt och intressant. Men hon har ännu ett annat förhållande till detta. För att jag kan inte bli fri från min polskhet. I synnerhet som jag menar, hade jag inte fått veta att jag var jude så skulle jag kunna bli en polsk nationalist, för jag har en sån karaktär. Ja. Det var räddad i sista ögonblicket, ska jag säga. Men hon har inte det problemet i alla fall. Så att det är bara att se framtiden an med. Det kommer säkert berika judendomens kultur på alla sätt, vad våra barn hittar på. Men jag skulle vilja bara tillägga att det var en krock alltså när vi kom, och på olika sätt har vi känt av den. Men, och den krocken födde i sig olika slags ställningstaganden. Det finns familjer som bestämde sig att jag hade ingen aning om polska traditioner, jag hade ingen aning om shabbat eller whatever, men nu ska jag se till att mina barn får det. Och att de ska lära sig allt det där som vi visst missade eller våra föräldrar missade. Och det var inte rätt för att se vad som hände. De struntade i det och de var sekulariserade, och plötsligt så blir du bespottad och plötsligt så är du jude och vet inte ens vad det är. Så det finns absolut många sådana familjer. Det finns sådana som gått ännu längre och blivit oerhört mycket religiösa och sådär. Och sen finns det många som fortsatt på sitt eget vis och kanske skapat sin egen miljö. Men jag håller med, jag upplever i alla fall inte att det är väldigt polariserade grupper som bekämpar varandra. Jag har inte upplevt det. Och här sitter vi ju, eller hur? Och jag är övertygad att vi representerar väldigt, väldigt olika bakgrunder och så. Och sen är det ju, jag tror att det allra viktigaste, skulle vi tillföra här, det är att det finns en sak som vi definitivt har gemensamt, och det är humorn. Det finns någonting som vi alla förstår, den där judiska vitsen. Det måste inte vara judiska vitsen, men sättet att berätta en historia. Och jag tror att där förenas vi, och vi förenas i vissa preferenser. De här vitsar är inte begripliga i Israel. Aha, ja men det vet jag inte. Jo, men det kan jag berätta. Jaha, de förstår inte. Varför inte? Därför att de här vitsarna är, vad ska vi säga, någon har sagt att humorn är insikten om tillvarons grundläggande absurditet. Okay. Ja, och det är verkligen en judisk erfarenhet, men det är en diaspora-erfarenhet. Min mamma som försökte när hon blivit utkastad, hon var ju uppfostrad i ett sekulärt hem,
Men nu när hon blivit utkastad som judinna, så, ja, men då försökte hon bli det lite mer, åkte till Israel och kom tillbaka just med den repliken, men de förstår inte ens judiska vitsar. Ja, det gör de inte. Så jag tror att de har sin egen humor, såklart. Ja, men den är liksom, men så är det. Det här är, den stora skillnaden är ju faktiskt, alltså diaspora och Israel är delvis väldigt olika typer av juden. Jag tycker uppriktigt att det här med Lissis initiativ till judisk kultur i Sverige, det är ett väldigt vackert försök till att se till att vi möts, att vi skojar med varandra, äter lite god mat. Och, helt oavsett hur religiösa, djupt religiösa eller sekulariserade vi är. Det tycker jag är väldigt kul. Men det är ganska ojudiskt att avsluta det i en sån där harmoni. Ja, nu ska jag ska ta ett sista jobbigt tema nu då. Ja, kör. Men jag är ju svensk, du vet, bara majoritetssvensk. Och sen nu är alla överens, nu kan vi sluta. Så nu tar jag upp ett riktigt jobbigt tema som det sista. Ska vi prata lite kommunism, tycker jag. Bra. Och, för det har vi inte pratat så mycket om. Och då så tänker jag att alltså det är någonting i den äldre generationen spetsar, alltså Adam Bromberg och olika föräldrar, inte de som är polska adelsmän utan de som är väldigt många berättelser finns det om radikala judar under mellankrigstiden som går in i den kommunistiska rörelsen, överlever kriget i Sovjetunionen och kommer tillbaka. Och i Huset med de två tornen så fick jag ett jättebra begrepp förklarat för mig av Maciej som är förkrigskommunist. Alltså att förstå att man säger förkrigskommunist och menar en hedlig person. Alltså någon som valde kommunismen när det förstörde din karriär och satte dig i fängelse istället för att kommunismen var en förutsättning för din karriär, vilket den var efter 45. Och de här sakerna. Och att kunna skilja på allt det här. Och dels att det verkar jag tänker också att av alla de här radikalerna som sen skulle bygga det nya Polen som hade varit, så blir de liksom bär de upp samhällets liksom, viktiga positioner i samhället och blir viktiga människor och sen blir utsatta för den antisemitiska kampanjen. Den här liksom, radikalismen eller samhällskritiken och sådär, det känns som det ändå finns kvar något i, jag vet inte, någonting som är så här. Alltså det är så lätt att prata om så här, det där var en kommunist, men det betyder en helt annan sak att vara en kommunist på 20-talet, 30-talet, eller vara en kommunist på 70-talet eller 60-talet. Och sen också som att det finns någon slags samhällskritik, alltså alla de här bittra motgångarna som kanske ändå slutar i någon slags, jag vet inte, vad händer med den här arven då? Vad ska vi, jag slänger bara upp ett kluster av tankar emot det här, men vad ska vi ta med oss ifrån och kunskap om vad kommunismen för plats i den här historien sedan 68-kampanjen? Om jag får börja, jag skulle vilja säga så här, för det är en reflektion jag har gjort under Anat Plockers föreläsning, som ju hade kommunism i sin titel, alltså i hennes bok. Jag tycker vi tillmäter kommunismen alldeles för stor betydelse när det gäller Polen 68. Både i det som faktiskt hände och förklaringsmodellen, men också i de polska judarnas politiska hemvist. Alltså alla var inte kommunister, långt därifrån. Men tyvärr får man väldigt mycket den bilden. Naturligtvis fanns det ganska många som var kommunister som hade stannat i Polen efter förintelsen för att bygga den nya socialismen och var övertygade. Men långt ifrån alla. Och tyvärr så spär vi ju på myten om judebolsjevismen när vi hela tiden pratar om de polska judarna som kommunister. Jag menar, det är ju vad dagens polska nationalister använder som sin förklaringsmodell till allt detta som hände, att judar var kommunister och därför var de ju hatade för att de representerade den sovjetiska förtryckarmakten och så vidare. Jag tror vi måste påminna oss själva ständigt om att alla Polens judar som blev utslängda på 60-talet var inte kommunister. Det var inte därför alla valde att stanna inte i ens Polen. de som var medlemmar i kommunistpartiet var det. Nej, absolut inte. Partiboken var viktig av andra. Jag har bott i Polen i 17 år. Jag har aldrig någonsin träffat en kommunist.
Utan jag har träffat olika medlöpare, men man pratar med dem. Så att, redan då så var det här liksom ett genomkorrumperat. Men det finns ju några utmärkta böcker av Teresa Torańska, intervjuer med de här gamla, men de är oftast förkrigskommunister och de liksom får trots mot, de har själva suttit i Gulag i Sovjet och sen kommit efter kriget och tror att men det här kan göras bra i alla fall. Och så. Men jag tycker du har en viktig poäng. Alltså, det är ju, den historiska situationen på 20-30-talet var den att kommunistpartiet var det enda som inte var antisemitiskt. Precis. Ja. Till och med socialistpartiet som var ganska anständigt hade sådana här. Så att det förklarar väldigt mycket. Förutom de rent judiska, Bund och de partierna. Ja, men jag menar polska partier. Och för det andra så är det ju kommunismen är ju en sorts messianism. Eller hur? Både judisk om man så vill och kristen. Så det var ju väldigt vackra ideal och fullständigt orealistiska metoder att genomföra det. Och som Kołakowski skrev ju någonstans, han frågade sig så att säga, om man kan göra Karl Marx ansvarig för Gulag. Så han tänkte sig inte det, men det är den nödvändiga konsekvensen om man försöker omsätta hans teori i praktiken. Men det kunde han inte riktigt veta. Så. Ja, bland oss tre är jag dotter till en sån här förkrigskommunist som förblev kommunist och som var partimedlem för att han hade den här visionen om det paradisiska Polen som visst ska vara rent från antisemitism, där jämlikhet ska råda, där man ska ge folket nationalencyklopedin som han ägnat stora delar av sitt liv åt och som han gjorde mot alla oss. Jag tror att, om jag ska reflektera över det, jag menar, han var kommunist, absolut. Och det var helt enkelt hans verktyg för att bygga. Min pappa var en person som ville bygga något som var meningsfullt och han använde det som verktyg. Det kan finnas kritik, han kan ha varit, försökt överleva. Böcker var absolut hela hans liv och det förlaget och den encyklopedin var ju det han tyckte var det enda viktiga och meningsfulla. Så att, men det finns mycket att säga om det. Vad hände sen kan man fråga sig. I alla fall med honom hände det att när han kom hit så blev han först chockerad av mötet med de svenska kommunisterna som var ju totalt ointresserade av hans kommunism. Tvärtom, de tog nästan illa upp när han ville berätta någonting om hur det var i den kommunistiska Polen, för att här var ju kommunisterna väldigt positivt inställda till den kommunistiska världen och här hälsade man på Östtyskland och Honecker och åkte till Ryssland för att upptäcka att där läser man bara klassiker, ett fantastiskt land som har kultur och så vidare. Så att det blev en jättekrock på den fronten. Och raskt blev han socialdemokrat faktiskt på köpet. Man ska också tillägga, det kan låta som en historisk absurditet, men det är ju alldeles sant att den polska oppositionen som börjar organisera sig och utan vilken man inte kan föreställa sig solidaritet och så. Det är barn till kommunister som är ledande i den. Och de börjar med att försöka lite på Dubčeks manér, före Dubček. Alltså Modzelewski, Michnik och så. Ja, socialismen är mänsklig. Och sen efter några år så säger Michnik att jag tror inte på en kommunism med mänskligt ansikte, jag tror på en kommunism med utslagna tänder. Men det är de som gör det här utifrån samma, skulle jag säga, i grund och botten samma idealistiska övertygelse. Det är bara om man är idealist som man går med på att sitta 6 år i fängelse i ett land som Polen. Så att det kommer från vänstern, får man ju säga, oppositionen mot regering och också organisationsförmåga och så.
Och det är det som den nuvarande nationalistregeringen har det störst problem med när de ska skriva om historien. För de försöker ju hitta nationalister bland ledare av den här första oppositionen. Och det finns några, men det är inte de som spelar huvudrollen. Så. Tack så jättemycket. Vi måste avsluta nu. Ja, okej. Jag tänkte ta någon fråga, men ni får inte fråga. Men vi kan ju prata med varandra mer ute och dyka på de här. Jag vill tacka jättemycket för idag. Det var helt fantastiskt. Tack till panelen här. Tack till alla som kom. Tack så mycket. Vad gör man?